Итак, здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Меня по-прежнему зовут Александр, и сегодня мы с вами играем в BALDURS Gate 3 Чертовское прохождение. В прошлый раз мы с вами зашли в лагерь, тот самый лагерь друидов, где повстречали тифлингов, которым просто негде укрыться. Их гоблины гоняют. Вот, и говорил я вам сразу, я болею сильно, поэтому могу кашельнуть случайно в сторону. Не злитесь на меня, пожалуйста. И кто хочет меня поддержать, ссылка на донаты в описании, на выздоровление и все такое. Хотя бы рублей 10. Я не заставляю. Для желающих. Зору. Книжки выпустить? Ну, как вариант. Тифлинг, имей милосердие, Лейзель. Он же до смерти перепуган. Приведет. Довольно, отойди. Я дважды просить не буду. Чаки. Успокойся, я не позволю ей причинить тебе вред. Сведения. Где ты видел других гитяночек? Jammed its blade through Yul's belly, straight to the other side. And I just. А ты просто сбежал, да? The map. Show me. Воин гитянки. Дневник обновлен. Спасибо за помощь. Прошу прощения за свою спутницу. Ох уж эта горячая спутница Лейзель. The last time a subordinate questioned my judgment, I ate tongue stew that very night. I warned you, didn't I? You ought to reconsider keeping her around before she causes real trouble. Кстати, напоминаю, мы играем на самой высокой сложности с последствиями. Если кубик выпадет как-то не так, мы это не меняем. Зря ты так жестко с ним обошлась. Soon you will be vomiting blood and tearing apart your own flesh. When the tentacles sprout from your lips, will you still cry that I was rough? Ух ты. Довольно. Лучше скажи, что будем делать дальше. The tiefling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Purification cannot wait. Мы тифлинги с буквой Т. I am unfamiliar with the, well, I shall not say culture. Видали, она глаза закатила. You will educate me on matters of this Fey run. Нет, надо говорить фаэрун. Что такое очищение? The creche holds the Zaythisk. It will cleanse us of the parasite. By covenant, I can say no more. Все с тобой ясно. Гитяночка. Так, у нас разговор с животными. Чтение мюсли. Угу. Пожалею о чем? Дай-ка посмотреть. Бедный чел.
Ты что? А, что за злая штука? In the box. Follow me, I'll show Пойдем? you. Показывай. I've known a few Так. warlocks in my time. Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Comes with the territory, unfortunately. Помните, ребята, последствия? Can't keep me out. I just want a little look. Вот это последствия. These boots have seen everything. Stop! This place is off limits. Leave. Извиняюсь. Так, давайте, наверное, убеждение. Не волнуйся, я с поручением. Нет, дружба это слишком рискованно. Вот это мне пока везет. Damn it! Was inventory today? I'm sorry. Nerves are shot after the attack. Do what you gotta do. Sorry if I don't show you around. Подать тебе руку. I just fall back down. Legs are as steady as a foal's. Bloody potion. Не переживай, на всем случалось перебрать зелье так, что ноги не держали. I'm not drunk. I just can't stand. I wanted an edge against the goblins, and I got it. I'm as strong as a bugbear. And fearless. Это, наверное, зелье увеличения. The old lady, she warned me of side effects. Should have listened. Now I'm stuck guarding crates. Бесполезный. Охранять ящики — работа серьезная. Deadly serious. Still, the sooner this wears off, the better. Согласен. All the bloody things to happen. Ну рассказывай, мужик. The evil thing's in the chest. В сундуке? Don't need any attention right now. Шкафчик, ага. Best get in and out. Ну что, маленький мужик? Рассказывай. Swift as my feet can carry me. Где он? А, отбегает. Малыш, да остановись, ты нажать на тебя надо. The evil thing's gone. Now, where was I? Ну ты уж сам Just решаешь, что дальше. Move with care. Don't mind if I do. Обычный яд, простой токсин, яд здорового покрытия, используемый в данный момент оружие ядом. Когда вы попадаете противнику, то должен пройти испытание выносливости, или он станет отравлен и уснет. О, надо чаще этим пользоваться. 1-4 ядом. Отравлен, ага. Все, спасибо. Трактат о монетах души. Так, ребят, я сильно болею, поэтому я прошу прощения. Давайте почитайте на паузе. bloody things Вы to уж мне, happen. пожалуйста, простите. Но сегодня я читать не буду. Мне очень плохо. That's a friendly looking shadow. Ага. See what you're hiding. Так, девочки, у тебя есть лечение болезней? Да. Второй уровень ячейки.
Так. Че, отдыхать идти, что ли? Чисто ради этой девочки. Чисто ради нее. Так. У кого-то появляются вопросики. Смотри, она меч точит. Первый раз такое вижу. A fine evening, don't you think? Да. The moonlight shines warmly on us. The breeze caresses our faces. Hideous. All of it. Would that I were doing battle up there, among the tears. Что это за слезы такие? Look above. Watch the moon cross the sky. The tears follow behind it. Rocky bodies tumbling through the sea of night. One of them is my crush. Клея. А все гитьянки родом со слез. Your curiosity is to be commended. Githyanki are hatched in creches all throughout realm space. Kalir is one of many. It's there I first saw a Kithrak mount a red dragon. Where I slit my cousins' throats at the Vash's command. But Жесть. enough of this. You are wasting your resting time. Come dawn, we resume our search for a creche. Ага, и Уилл что-то хочет. Ну чё, братан? A tingle runs through your head and down to your feet. Ah, there it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. Возможно. How do you feel? Так. На удивление, хорошо, несмотря ни на что. Surprising is just the word, isn't it? Before the Illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me, suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. Так. Что-то в нас есть особенное. В нас или в наших личинках. Indeed. Perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Да, одно из двух. Perhaps the tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. Что это за звуки такие магические? А. Хочешь пообщаться, усопший? Иссохший. Not this one, nor this one, Простите. and this one are less worthy still. Еще менее достоин. Опять загадки от моего любимого шута? Нет. Что ты делаешь? Righting the balance. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. По доброй воле ко мне присоединятся эти наемники. Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. Думаешь, этим сектантам можно доверять? Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Ладно, чувак.
Shadow. The leader of the pack comes to chat. What's on your mind? You must be pleased to have a clear path forward. I can't wait to get this thing out of my head. Что будешь делать ты, когда все закончится? Head to BALDURS gate. Someone's waiting for me. Вот как. Кто же? Let a girl have some secrets. Was there anything else? Пытаться проникнуть в ее мысли с помощью паразита. You find a current of hope flowing through her thoughts. She believes you all have a real chance. She's anxious to find this person in BALDURS gate. Whoever it is has a strong hold over her and can give her something she desperately wants. Похоже, для тебя очень важен тот, кто ждет тебя во вратах Балдура. Yes. Vastly so. О ней? But I don't want to talk about her. Ну ладно. It's a beautiful night. I think I'll stay up to enjoy it while I still can. Rest well. А могу ли я к тебе присоединиться? Красавица. Слушайте, а раньше меньше же требовалось припасов, да? Не 80. А сейчас надо прямо жрать никак не в себя. И использовать целых 2 мешочка с едой. Раньше это был 1 мешочек, если чё. Да, видимо, чтобы люди часто на отдых не ходили. Ну что, девчонка, поможешь? О, да. Did you do that? Thank you. Look, you're not really supposed to be here, but I'll turn a blind eye. Just don't touch anything, all right? Все, что надо, я уже потрогал. Воровать я у тебя не буду. Я не ворую, в принципе. Так, ребят, я сейчас читать не буду, потому что болею. Почитайте, пожалуйста, на паузе. Следующий стрим, надеюсь, мне станет получше, и мы с вами вместе все будем читать. Хорошо, ребятки? Просто сейчас очень хочется поиграть. Такая вот ситуация, честно. Прошу на меня зла не держать. Давай. Блин, какая все-таки офигенная графика и анимация лица. Просто сижу и слюни пускаю. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Заслонить гоблиншу своим телом. Гейл одобряет, красавчик. Looks like the Absolute sent me a protector. You're gonna kill him too? You move. Так, обнаружение мюслей. Проникнуть в мюсли Тифлинга. Ох уж эти мюсли. Канон — это тот, который скончался на воротах от стрелы. Что бы сейчас подумал о тебе Канон? Damn you. Damn it. Why do you care if a goblin lives or dies?
Она может знать что-то ценное. Если она умрет, мы ничего не узнаем. If you believe anything the beast tells you, you're an idiot. Хватит обзываться. It's all right, Arca. Let's go. You're gonna be sorry. Every last Так. one of you. Гейл. Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break? Allow ourselves a few moments of rest? Gives me a chance to talk to you about something, well, rather important. Так. Довольно важно. Надо же. Так. Довольно важно. Надо же. Ладно, выкладывай. We've been on the road together for a while now, haven't we? Ну, Survived some не так уж и perils, долго. overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you diffused the tension between Zevlor and Aradin. The way you stood in front of a crossbow to prevent a murder. In short, I've grown to trust you. Ну, знаешь, приятно такое услышать. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul. Ну-ка, о Except for чем? my cat. You see, I have this condition. Very different from the parasite we share, but just as deadly. Так, и что это за недуг такой? The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Из-за своей болезни ты должен питаться чистой магией. С этого момента поподробнее, пожалуйста, чувак. I can say no more on the matter. Not now, anyway. Just trust me when I say it's all of vital importance. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. I need you to help me find magic items to consume. It is vital. Dare I say it? Critical. Где нам искать артефакты, которые тебе нужны? We've already done the finding. In fact, Да? you have one in your possession. You know for yourself how hard-won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. There'll be danger involved, or great cost. Так. Блин. Только одно положительное. Ожидаемое, но не волнуйся. Я буду рад тебе помочь. Splendid. Bit of boldness will serve us well. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We've such an item already in our possession. Primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. And your birdies, and your dogs. Ага, ну рассказывай. Ain't sure why you're protecting me. Don't care neither. It's too late to make friends, warg meat. My tribe's coming. They're gonna burn this pretty place for the glory of the absolute and hang you by your guts. Ты что, уже забыла, кто тебе жизнь спас? Где твоя благодарность? Так, что это за абсолют, о котором ты с такой любовью говоришь? Твое божество? Goddess. We're burning her name across the face of the world, we are. The absolute is gold from the sky, she is. The blessing in the storm and the storm itself. Так. Что это за всемогущая богиня, если она тебя даже из клетки вызволить не может? Maybe she sent you to help me. And you will, if you want to save your skin. And if the teeth stick a few arrows in us on the way out of here, don't worry. Priestess Gut will patch us up. Got a whole lab set up.
Cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty booyog. Booyog. The goblin word for magic. Primitive to a fault, but not entirely without merit. Что ж, хотелось бы с ней познакомиться. Get me out of here, and I'll tell you where to find her. Deal? Ты достаточно мне рассказала. Я отыщу эту жрицу без твоей помощи. Even if you did find my tribe, they'd set the wargs on you. You need me. Get me out of here, and I'll tell them what a good friend you are. Еще чего. Ты в этой клетке и сдохнешь. Suit yourself. Looking forward to seeing what your innards look like. Let me out, you bunch of softies. Wonder what's past this. Нельзя? Друзья, меньше, поближе. Для улик. Так, а улик у нас нет, да? Так, пацаны. А, вот что ты внимал. Ноль семь. Четыре одиннадцать. What path lies before me? Glowing eyes are rarely a good sign. Так. Best be careful. Так, где магическая рука? Постоянно в невидимости. В смысле? Тихо. В смысле? А где все звуки? We should set the whole grove on fire. Did some bleeding arts show up to save the druid? I'll cut you to pieces. Kill him! У кого инициатива-то в итоге? Да, попал все равно. И снес просто до херища. 4, 13. 65. Этого, наверное, добьем. Вкусно. Найс. Ну все, хана тебе. Сейчас мы тебе покажем. Ой. Слишком сильно показал.
Давай, спускайся. Some healing for a wizard in need. Can't give up Без now. проблем. Lovely little pick-me-up. I'm ready. Take two. I've got a long road ahead. Oh, thank you, thank you. I thought I was gonna die down here. Как эти гоблины пробрались в рощу? It's my fault. I thought I'd given them the slip, but they followed me through the tunnel back there. I must tell the others what happened. I stepped careful. There are traps in these tunnels. And thank you again. Чел. Ты по кислоте побежал так-то. Продадим. Moving in. Продадим. Жареные гоблины. Сломанная лютня со свадьбы, наверное. Let's see what this does. This calls for careful footwork. Still alive. Так, осторожно. So that's progress. Больно. Сделаем так. Very well. Don't mind if I do. Whatever comes, I'm ready. Take two. No one back home will ever believe this. Breathe deep and move. Все, пацаны снова вместе. Готовы выдвигаться. Don't want to draw any attention. On my way. Stay vigilant. There are traps here. Извиняюсь. Извиняюсь. Don't give me trouble now. О, невезение. Бывает. Воровские инструменты. О! Вот сейчас самое то. Не больше, не меньше. 15. Силки природы. Шанс поймать ловушку цель, если она не является растением или зверем. Класс. И сонное заклинание. Так, Уилл, ой, Гейл. Ух ты.
Типа денег нет. Так. Я сейчас чуть бочку не взорвал. О, класс. Кровища. Знакомое место, да? Там, где мы дрались с гоблинами. Руна медведя. Ну, обойти ты же мог, чувак. Ну, зачем так делать? Вот еще одна. А, погоди, мы здесь были. Нет, или да. Стоп, а там еще какая-то дверь. Дверь должна быть, если я не ошибаюсь. Да, на возвышенности. Оказывается, получается идеальная обзорная точка, да? Ну, вернее, что можно получить доступ почти везде. Угу. Так, а сюда пока лучше не ходить. Иначе признают преступником. А я правда забыл, что это за место. Обратно. Мемнос. Мемный чел. Please leave us be. This isn't a good time. It's fine, Memnos. Having fun with your new goblin friend? Bet you aren't. Ну чё? I've had some time to think since we last talked. Can't say I'm enjoying it much. Please leave us be. This isn't a good time. It's fine. Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection's pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Это кузница на соплях держится, а ты, выходит, кузнец. Of sorts. Used to be a bread and butter tinsmith before Elturel fell into Avernus. These days my talents are more eclectic. Learned a lot in my time in the Hells. Hope to forget most of it. But between you and me, there's nothing in all the realms like the utter power of infernal machinery. Alas, my offerings are far more humble these days. Что у тебя есть? Такое себе. Рапира 213.
Не хочу. Нет денег. А теперь ну-ка. А если сделать так? И 12. Что, кстати, капец, как неплохо. Lee and Roland would never admit it, but they take an arrow for the other. Also stab each other. Not sure what'll come first. Thanks for cutting in. There might have been more than words if you hadn't. We should have left by now. Damnation! Instead, we're just sitting here, practically begging to be attacked. Staying is a mistake. Тифлинг. Вы все так рветесь в врата Балдура. В этом городе вообще тифлингам рады? More than most. A few strangers may stare, but they'll keep their daggers sheathed. I'll be warmly received. Besides, you are looking at Leroican's newest apprentice. Yes, that Leroican. The greatest wizard in Baldur's Gate. I've heard that name before. A young man, yes? Lives in Ramesses Tower in the upper city. The very same. Word in Waterdeep has it he's a bit of a cad. But you say he's an accomplished wizard. Of course he is. The greatest spellcaster along the Sword Coast. As if I'd settle for a lesser mentor. In that case, I'd very much appreciate it if you could arrange an introduction, should we reach the city. Балдурец. Я много слышал о Ларакане. И не только хорошее. Common gossip. The byproducts of ignorance and jealousy. I've admired Leroican for years. Never dreamed he'd answer my letter. But I've worked myself to the bone for this. Few can match me in either magic or talent. The names Roland and Leroican will be known far and wide. You'll see. Ну типа окей. Лия. Those goblins will rue the day they chose to tangle with this grove. You and I will do some good here. I can feel it. Именно мы с тобой? О, неплохо. Ты, в принципе, симпатичная. Ну, не бабушка, а та девушка. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Это что такое? Food. You want it or not? Давай. Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldur's Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. Бурда, спасибо. Что еще скажешь? You've had your share. Leave some for the rest. Тебя уже покормили, иди в жопу. Ладно. Depends. How many people are... Ah, if it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh! There isn't a bit of colour in those cheeks, Petal. Are you hurt? Cold? Feverish? Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. Не мешать так. А что, ты разбираешься в алхимии? Oh, nothing as fancy as that. But I come from a long line of women with a dab hand at such things. Aha!
You take a sup of that and you'll feel right as rain, sweetie. И что это такое? Oh, 'tis just a healing potion, nothing fancy. Here. Чё и халявное? Конечно, возьму. You just look like you might need a pick-me-up. I'm sorry to go on about it, but are you all right? You're looking awful peaky. Бывало и лучше, тут с полпинка не объяснишь. I've seen it all. I once had a fella who'd been caught dabbling with a dryad. The wife was none too pleased and introduced him to a pot of boiling oil. But worry not. I fixed him up, and depending on the lighting, Не, ну бабка прикольная. good as new. My point is, whatever ails you, I promise I've seen worse. What is it, Petal? What's wrong? Да со мной все в полном порядке, все отлично. As you wish, Petal. Now, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Давай посмотрим, что у тебя есть. Хуже не будет, покажи свои зелья. Hey, bother. Правда, у меня не хватит ничего. Ничего? Невидимости. Так. У меня денег нет, мне нечего тебе предложить. Бочка с маслом. Класс, пригодится. Так, это мы читали, это мы умели. Плавное падение. Кинжальник. Масло, точность. Спасибо, бабушка. Соли. Пока что ни на что не хватает, да? Лечение. Точность огонь, огонь алхимика, ух ты. I'm waiting on someone and you aren't him. Do you mind? Ah, the fighting foul blood. Glad to know one of you has a spine. Это место спасибо. As close as you're gonna get from me today, friend. Damn sight better than what Zevlor's got coming. After leaving us to die like that. Он же открыл ворота, верно? Могло быть и хуже. Oh, very gracious of you. We expected a soft job. Something to test the new lad, maybe, but not a bloody goblin nest. Most would have turned tail at the sight, but not Liam, no. He charged him, the stupid bastard. Значит, ты просто бросила своего друга с гоблинами и ушла? These weren't no normal goblins. And Liam weren't no friend, all right? Just another raw recruit, thought he was in some storybook. Как хочешь. Don't you like? If it ain't the fearless goblin slayer, you sure you want to be seen with me? I ain't exactly popular with this lot. Мог бы быть чуточку дружелюбнее. Thanks, Mum. Now please do feck off. Так. Да ты прямо очаровашка. Понимаю, почему местные тебя так любят. Them devils ain't local. They're refugees. Fella who runs this place offered them shelter. Дьяволы? Серьезно? Они тифлинги. И я, между прочим. What?
You lot come from devils, don't you? Спорим, у тебя с роднёй тоже не все безопасно, безоблачно, как в сказке. Так. Да, их потомки все-таки милашки, как и я. А ты от сгущенной сопли происходишь. Oh, feck off. Даже не подеремся. О, Данис. And we'll have a dog, right? They don't allow them in Baldur's Gate. Cats, though? A little orange cat. And a house with a little door so that it can come and go as it pleases. And a high fence to keep eavesdroppers out. Простите, если помешал, я просто проходил мимо. No bother. We're just daydreaming anyhow. What about you? Big plans for when you get to the city? Так. Я отправлюсь прямиком в уютную таверну «Эльфийская песнь». I think I've heard of that place. Something about a stuffed dragon's head in one of the dining rooms. It's settled, Danis. You, me, and the Elf Song Tavern first thing when we arrive. If we see you there, we'll get you a pint. For your finder's fee. I suppose we'll start in the outer city. Get a little business going. Your spiced tea is life-changing. And I can bake up almond cakes 20 at a time. Противными. I suppose we'll... Простите. Это тяжеловато мне сегодня идет. О-о-о-о-о. Эти все бухают. А ты что хочешь? Please. I've been through enough. Зору. Touch me and I'll bite your fingers off. I will. Only gonna ask you one more time, boy. Hand over my locket. I don't have your ugly locket. I've never seen it before. Hand it over or I'll slap the teeth out of your head. Не смей трогать ребенка, чувак. You threatening me? Это ты угрожаешь. И не кому-нибудь, а ребенку. Веди себя достойно, чувак. Вот, нормально. You don't understand. The kid stole my locket. He... Oh, the hell's with this? These little devils get away with everything because of coddling bastards like you. You'll get yours someday. I hope I get to see it. Maybe you will, but personally, I doubt it. See you around. Все? Thanks to you, that kid is my locket. My mum gave that to me on her deathbed. Get out of my face. Got nothing to say to you. Have you spoken to Korga? Нет. Of course, you have your own business to attend to. But if the druids won't abandon this ritual of theirs, it will be trouble for all of us. No, sir. But if you're the one who helped at the gate. Glad to have another sword. We might need it. Have you spoken to Korga? What is it?
Как вы оказались в этой глуши? We are refugees from Elturel. We took shelter here after gnolls and goblins attacked us on the road. We were bound for Baldur's Gate, and it was too late to turn back. Elturel had no place for tieflings after the descent. Так. Есть ли такое место в мире, откуда тифлингов не стали бы гнать? A fair point. We can only hope the citizens of Baldur's Gate are more open-minded. But we can't get there with those beasts blocking our path. Так, ребят, читаем сами. Я болею, поэтому очень тяжело читать на паузе. Поэтому, ну, читайте на паузе, короче. Если вам не сложно. Воровать мы у нашего кореша не будем. Что был... А, вот путь наверх вижу, все. Такой беспалевный. Музычка такая умиротворяющая. О! Рундук. Сундук для рун. Зелье кровожадности. Лакриса. Used to think the goblins would kill us the second we set foot outside. But after hearing what you did at the gate, well, I still think they'll kill us. But at least we can put up a fight. С таким настроением вас в 2 счета перережут. Так. Так, с таким настроением вас в 2 счета перережут. Настройтесь на победу и добудьте ее. There's optimism and then there's stupid, hun. Plenty of us fell to monsters already. I don't see the rest of us lasting long out there. But if you're so sure we will, why not put a little gold on the line? Давай. Можно и поставить, давай. Excellent. And since I ain't one to leave a debt unpaid, that means we're destined to meet in Baldur's Gate. Looking forward to it. So many ways to die. No hesitation. С рапирой такой модный. Aren't you worried your kind will punish you for consorting with us? My name Ну-ка, пацаны. People up ahead. Something's А, You're a true soul. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. летит мудрость. Я хожу, где мне вздумается. Без бонусов, кстати. Сейчас, кстати, прокатило. I'm so sorry. It's our brother, True Soul Edwin. He's injured and I wasn't thinking. Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. The injured man locks eyes with you. The parasite writhes in your head. Так, посмотрите ему в глаза. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brenna, new recruits. Yours to shepherd.
Protect them. Mind the true soul. He will. Лучшитесь верного. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. A true soul. Thank the Absolute. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Что случилось с вашим братом? We were looking for fugitives. Survivors from that ship that crashed farther west of here. But instead of them, Edwin found an oil bear. An angry one. We managed to drag him away, but the beast's claws had already done their work. I told Edwin not to look in that cave. It was filthy with oil bear tracks. Кто такие верные? What? Are you... Конечно, проверяю. A true soul, like you, has been chosen by the Absolute. You speak with her voice. Your words are her command. She grants you the power to enforce her will. And when the time comes, the true souls, you, will rule. Расскажи, что знаешь об этих беглецах. We don't know what they look like, but anyone who survived that crash is bound to be injured. That's enough to get us started. The Absolute wants them found. At any cost. Так. Я выжил при крушении. Так. Я выжил при крушении, выходит, вы искали меня. А, в смысле убить? А! Чё? Ага. Долор, еще испуг. А нет, это не Долор. Они решили тупо не прыгать за мной. Так, братан. Сейчас мне покажут, как надо драться. У меня сверка не стоит, да? Не, я убил все-таки. Бывает что. О. Выбрался наконец-то. Ну что, пацаны, прыгайте. Там безопасно, честно. Да, не захотела прыгать вообще. Ты что, так далеко? Много вкусного, что можно продать. Your limbs move of their own accord. There's something of value here, something your mind craves. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Так. Отдаться на волю своего тела и с готовностью принять влияние личиночки. Ух ты. Жесть.
posts as soon as they need to. Vile parasites. Чё тебе? О, нихера себе сосисок, чувак. Лопата? А, булава. Хотя я ж так лопату и не нашел. А еще вроде с мертвыми могу общаться, чувак. The corpse regards you lifelessly. Здесь поблизости есть что-нибудь ценное? Да, горло першит. Кто такие Брианы? Андрик. Андрюха. Его. My job to protect them. Что тебе здесь было нужно? Абсолют. Что ты можешь рассказать мне про абсолют? Что ты знаешь про оружие? By infidels. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Понятно. Вот есть вопросики, пацаны? Ладно, ребят, давайте, наверное, пока что закончим. Потом обязательно продолжим. Надеюсь, я к этому моменту выздоровлю. Для тех, кто хочет поддержать канал, ссылка для донатов в описании. А пока что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока!